warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce ourselves. Good morning, everyone. We are from Group 10. Uh, Group members here. My name is Antini Srianggiani. My name is Zahra Tunisa Fitria, and our team, Hanitrias Hapsari. Next slide. Okay, we have presentation of our discussion on the title Open Monitoring Patient and Degree of Comparison. Next. Udah di next, Ra. Belum muncul. Belum ini ubah. Okay. Conversation vital sign. Practice the following the dialogue with your colleagues. Martha and Tina are nurse in hospital. They are talking about some important signs need to be monitored during a patient postoperative period. Here is their conversation. Tina, me. Tina, what are you doing? Martha, I'm reading news. It's quite interesting. Look at this. What is about? It's about a new invention in doing medication, Really? What did they find? a game for medication. Sound great anyway. I heard there was a problem with the patient post-operative period. Is that right? You mean the kids from French? That's true. Mrs. Julia found that the patient got a temperature, so she reported to the doctor immediately. How could such thing happen? Dr. Andrew said that it's caused by an infection. Gimana dah? Tadi mana, Ra? Really? Really? Is everything all right? Everything's fine. We are monitoring him carefully and he's getting better. We are trying to consider every vital sign such as temperature, blood pressure, oxygen, pulse, so on. We just hope he will be discharged soon. And hopefully no readmission. Percakapan tanda-tanda vital. Latih dialog berikut dengan teman Anda. Marta dan Tina adalah seorang perawat di rumah sakit. Mereka membicarakan tentang beberapa tanda penting yang perlu dimonitor selama masa pemulihan pasien. Ini percakapan mereka. Tina, apa yang kau lakukan? Marta, Marta, aku sedang aku Marta, aku sedang sedang membaca membaca berita berita ini cepat. menarik. Lihat ini. Tentang apa? Ini tentang penemuan baru dalam pengobatan. Benarkah? Apa yang mereka temukan? Permainan untuk pengobatan. Kedengarannya bagus. Kudengar ada masalah dengan pasien setelah masa pemulihan. Apakah ini benar? Maksudmu anak-anak dari Prancis? Iya, itu benar. Nyonya Julia mendapati bahwa suhu tubuh pasien naik, maka ia segera melapor ke dokter. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dokter Andrew bilang itu disebabkan oleh infeksi. Benarkah? Apa semuanya baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja. Kami memantaunya dengan hati-hati dan dia semakin membaik. Kami mencoba untuk mempertimbangkan setiap tanda vital seperti suhu, tekanan darah, oksigen, denyut nadi, dan sebagainya. Kami hanya berharap dia akan segera pulang. Ya, mudah-mudahan tidak ada remission. Next. Immediate post-cooperative care. Post-operative patient must be monitored and assessed closely for any deterioration in condition and
and the relevant post-operative care plan or pathway must be implemented. Pathways should be made as comfortable as possible before post-operative checks are performed. Post-operative pain are at risk of clinical deterioration, and it is vital that is minimized. Vital signs. Vital signs should be performed in accordance with local policies or guidelines and compared with the baseline of observation taken before surgery, during surgery, and in the recovery area when assessed patient recovery from anesthesia and surgery. This observation should not be considered in isolation. The nurse should look it and feel the pain. Many trusts now insert the vital signs are performed manually to provide more accurate recording and assessment. Here are some vital signs need to be considered in monitoring pain. Vital sign should perawatan setelah pembedahan. Pasien pasca operasi harus dimonitor dan dinilai dengan cermat untuk kerusakan apapun, kondisinya dan rencana perawatan pasca operasi yang relevan atau yang harus dilaksanakan. Pasien harus dibuat senyaman mungkin sebelum pemeriksaan setelah pembedahan dilakukan. Pasien pasca operasi berisiko kerusakan klinis dan sangat penting untuk meminimalkan. Tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital harus dilakukan sesuai dengan kebijakan atau pedoman lokal dan dibandingkan dengan pengamatan dasar yang dilakukan sebelum pembedahan, selama pembedahan, dan di area pemulihan. Waktu menilai pemulihan pasien dari anestesi dan pembedahan, pengamatan ini hendaknya tidak dipertimbangkan secara terpisah. Perawat harus melihat dan merasakan pasien. Banyak yang kini percaya bahwa tanda-tanda vital dilakukan secara manual untuk menyediakan rekaman dan penilaian yang lebih akurat. Berikut ini adalah beberapa tanda-tanda vital yang perlu dipertimbangkan dan dalam memonitor pasien. Next. Respiration, respiratory rate, and concussion is often the first vital signs to be visited if there is a change in cardiac or neurologic stage. It is therefore imperative that this observation is performed accurately. However, studies show it is often omitted or poorly assessed. First, airway. Second, respiratory rate or regular and effortless rhythm and depth, or chest movement symmetrical. Third, respiratory depression indicated by hypoventilation or bradypnea, and whether opiate indication or due to anesthesia cases. Next slide. Airway dan pernafasan. Seringkali tingkat pernafasan dan fungsi merupakan tanda vital pertama yang terkena dampak jika terjadi perubahan pada jantung atau kondisi neurologis. Oleh karena itu, pengamatan ini harus dilakukan dengan akurat. Akan tetapi, penelitian yang memperlihatkan bahwa seringkali dihilangkan atau dinilai kurang baik. Dari NSPA 2007 dan
NCEPOD 2005. Perawat hendaknya mengamati dan mencatat hal-hal berikut. Yang pertama ada airway, kedua tingkat pernafasan teratur dan mudah, ritme dan kedalaman atau pergerakan dada simetris. Yang ketiga ada depresi pernafasan dinyatakan oleh hipoventilasi atau bradypnea dan apakah itu anestesi atau karena anestesi. Oxygen therapy. Oxygen is administered to enable the anesthetic gases to be transported out of the body and is prescribed when patients have an epidural, patient-controlled analgesia, or morphine infusion. Nurse should ensure and record the following. First, oxygen therapy is prescribed. Two, oxygen is administered at correct rate. Third, continuous oxygen therapy is humidified to prevent mucous membranes from drying out. Fourth, the skin above the ear is protected from elastic on the mask. Terapi oksigen. Oksigen diberikan agar gas-gas anestesi dapat dibawa keluar tubuh dan diresepkan apabila para pasien menjalani epidural, analgesia, atau infus morfin yang dikendalikan pasien. Perawat hendaknya memastikan dan mencatat hal-hal berikut. 1. Resep terapi oksigen. 2. Oksigen diberikan dengan kecepatan yang tepat. 3. Terapi oksigen yang berkesinambungan tidak dilakukan guna mencegah selaput mukosa mengering. 4. Kulit di atas telinga dilindungi dari elastis di masker. Oximetry. Oxygen saturation should be above 95 on air. The paint has indices and maintain above 95 if prescribed hypoxia and abnormal recording may be due to severe peripheral vasoconstriction or dry blood on the vein. Pulse oximetry. Oksigen saturasi harus di atas 95% di udara, kecuali pasien memiliki penyakit paru-paru dan dipertahankan di atas 95% jika terapi oksigen diserapkan untuk mencegah hipoksia atau hipoksemia. Rekaman yang tidak normal mungkin karena jari itu bergerak-gerak, bagian samping vasokonstriksi atau darah kering. Perawat hendaknya memastikan bahwa yang pertama, pemeriksaan jari bersih. Yang kedua, posisi prop berubah secara teratur untuk mencegah jari-jari menjadi sakit. Heart rate, blood pressure, and capillary refill time. The following should be checked and recorded. First, rhythm and volume of pulse. Second, blood pressure. Third, capillary refill time to assess circulation status, along with the color and temperature of limbs. Also, identification reduction, peripheral perfusion. Particular attention should be paid to the systolic blood pressure as a lowered systolic reading and tachycardia may indicate hemorrhagic and or shock. Although initially the blood pressure may not drop and will remain within normal limits as the body compensates. Hani, baca, Han. Detak jantung, tekanan darah, dan waktu pengisian kapiler. Hal-hal berikut harus diperiksa dan dicatat. 1. Tingkat irama dan nadi. 2. Tekanan
waktu penggeser untuk menilai status sirkulasi bersama dengan warna dan suhu tungkai. Juga mengidentifikasi penurunan perfusi perifer. Perhatian khusus harus diberikan pada tekanan darah sistolik karena pembacaan sistolik yang lebih rendah dan takikardi dapat mengindikasikan pendarahan dan atau shock. Walaupun pada awalnya tekanan darah mungkin tidak turun dan akan tetap dalam batas normal karena tubuh melakukan kompensasi. Takikardi juga dapat menunjukkan bahwa pasien kesakitan, kelebihan cairan atau cemas. Hipertensi dapat disebabkan oleh anestesi atau kontrol nyeri yang tidak memadai. Suhu tubuh. Anak-anak, orang dewasa yang lebih tua, dan pasien yang berada di ruang operasi dalam waktu lama beresiko mengalami hipotermia. Menggigil dapat disebabkan oleh anestesi atau suhu tubuh yang tinggi yang mengindikasikan infeksi, sedangkan penurunan suhu yang dapat mengindikasikan infeksi bakteri atau sepsis. Suhu pasien harus dipantau secara ketat dan tindakan diambil untuk mengembalikannya ke parameter normal. Yang pertama, gunakan beer hugger atau selimut pemanasan udara dan selimut untuk menghangatkan pasien jika suhunya terlalu rendah. Yang kedua, pilih metode yang tepat untuk mendinginkan pasien jika suhunya terlalu tinggi, ya, atau antipiretik, mengipasi atau spons hangat. Level of Baca consequences. Post-operation, patient should respond to verbal simulation, be able to answer questions, and be aware of their surrounding before being transferred to the ward and throughout the post-operation period. A change in the level of consequence can be a sign that the patient is in the shock. The FPU scale or box 2 is appropriate for assessing consequences in adult, children, and young people unless they have had neurosurgery. Fluid balance. Nurse should observe or undertake and record on the fluid balance chart the following: first, IV fluid or colloids and crystalloid used to replace fluid loss post-operatively and infusion. Second, oral intake. Third, urine output or catheter urine measurement should not be less than 5 milli or more. Oliguria can be a sign of hypovolemia and should be reported to medical staff immediately. Check that the catheter is not clean or that the patient is not laying on the tubing is urine output is reduction. Fourth, color of stoma or where appropriate and whether there is any bleeding. belum keganti. Tingkat kesadaran. Pasien pasca operasi harus menanggapi rangsangan verbal, dapat menjawab pertanyaan dan menyadari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mereka sebelum dipindahkan ke bangsal dan selama periode pasca operasi. Perubahan tingkat kesadaran bisa menjadi tanda bahwa pasien mengalami shock. Skala AFU atau kotak 2 sesuai untuk menilai kesadaran pada orang dewasa, anak-anak dan remaja kecuali mereka pernah menjalani bedah saraf. Menurut RCN 2011, keseimbangan cairan, perawat harus mengamati atau melakukan dan mencatat cairan. Grafik neraca berikut ini.
Cairan IV or kolloid dan kristaloid digunakan untuk mengganti kehilangan cairan pasca operasi dan infus. 2. Asupan oral. 3. Keluaran urin atau pengukuran urin kateter tidak boleh kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam. Oliguria dapat menjadi tanda hipovolemia dan harus segera dilaporkan ke staf medis. Periksa bahwa kateter tidak tertekuk atau pasien tidak berbaring di selang jika pengeluaran urin berkurang. Yang keempat, warna stoma bila perlu dan apakah ada perdarahan. Five, nausea and vomiting, if necessary, administration of antiemetic should be checked, and vomit balls and tissues should be within easy reach of patient. Oral 6. Oral care. 7. Nasogastric tube drainage. Aspirate if patient feels nauseous unless otherwise indicated. 8. Color amount of wound drainage. Large amounts of fresh blood could be an indicator of hemorrhagic. If there is no wound, the drainage, it is advisable to check that the drain has not fallen out. Intravenous infusion. The RCN 2010 and Health Protection Scotland 2012 recommended the peripenal venous catheters or PVC are checked daily as a minimum, and consideration given to removing any PVC that has been in situ longer than 72 hours. Health Protection Scotland 2012. Uh, a, pe a Pelibitis scale can be used to help access to PVC site. The visual infusion Pelibitis scale Jackson is frequently used the recommended by the RCN 2010. Des national guidelines should be used the resource in caring for PVCs. The following should be checked and recovered. First, the PVC site when changing IV fluids before administer if IV medication. Second, signs of phlebitis, redness, head, and swelling. Next. Next. Mual dan muntah. Jika perlu pemberian antiemetik harus diperiksa dan wadah muntah serta tisu harus mudah dijangkau pasien. 6. Perawatan mulut. 7. Drainage selang nasogastrik atau aspirasi jika pasien merasa mual kecuali ada indikasi lain. Ke-8. Jumlah warna drains luka atau darah segar dalam jumlah besar bisa menjadi indikasi pendarahan. Jika tidak ada drainage luka, disarankan untuk memeriksa apakah drains tidak keluar. Infus intravena RCN 2010 dan Health Protection Scotland 2002 merekomendasikan bahwa kateter vena perifer PVC diperiksa minimal setiap hari. Dan pertimbangan diberikan menghilangkan PVC yang telah terpasang lebih dari 72 jam. Health Protection Scotland 2012 atau 72 sampai 96 jam. Departemen Kesehatan 2011 skala phlebitis dapat digunakan untuk membantu direkomendasikan oleh RCN 2010. Pedoman nasional ini harus digunakan sebagai sumber
dalam merawat PVC. Hal-hal berikut harus diperiksa dan dicatat. Pertama, tempat PVC saat mengganti cairan IV sebelum memberikan obat IV. Yang kedua, tanda phlebitis atau kemerahan, panas, dan bengkak. Next. What power, what connection with monitoring patient. What abnormality, kelainan atau ketidaknormalan, anestesi, obat bius, blood pressure, tekanan darah, kapilari, pembuluh rambut, cons consequence, kesadaran, coordination, koordinasi, deterioration, penurunan kondisi kesehatan, fail, turun, fluid balance, keseimbangan cairan, heart rate, detak jantung, heart, panas, monitor, memonitor atau mengamati, observation, pengamatan, paralyze, melumpuhkan, parameter, perform, melaksanakan, phlebitis, radang, urat darah. Post operasi sesudah pembedahan, pre-medication, pemberian obat sebelum operasi, pulse, denyut nadi, recovery, kesembuhan, redness, kemerahan, respiratory system, sistem pernafasan, rising naik, stabil, stabil. Di next aja, Ra. Di next. Oke, ini. Blood pressure. Blood pressure or BP refers to the pressure exerted by blood against the arterial wall. It is influenced by cardiac output, peripheral vascular resistance, blood volume and viscosity, and vessel wall elasticity. Fetzer, 2006. Blood pressure is an important vital sign to measure as it provides a reflection of blood flow when the heart is contracting at systole and relaxing diastole. It is also one of many indicators of cellular oxygen delivery. Change or trend in blood pressure may reflect underlying pathophysiology or the body attempts to maintain homeostasis. A drop in blood pressure, for example, has been found to be common sign in patients prior to cardiac arrest. A change in blood pressure alone does not indicate that the patient will have a cardiac arrest, but should trigger the nurse to perform a more detailed assessment. The importance of measuring blood pressure accurately cannot be overemphasized, and yet it is one of the most inaccurately measured vital sign. If a blood pressure reading is consistently underestimates by 5 millimeter, it could result in two-thirds of hypertensive patients being denied preventive treatment. Next. Tekanan darah. Tekanan darah mengacu pada tekanan yang diberikan oleh darah terhadap dinding arteri, dipengaruhi oleh curah jantung, resistensi vaskular perifer, volume darah, dan viskositas dan elastisitas dinding. Pembuluh darah dari Fetzer 2006. Tekanan darah pada tanda vital penting untuk diukur karena memberikan refleksi aliran darah saat jantung berkontraksi, sistol atau relaksasi diastol. Itu juga salah satu dari banyaknya indikator pengiriman oksigen seluler. Arah saja tidak menunjukkan bahwa pasien akan mengalami henti jantung, tetapi harus memicu merawat untuk melakukan pengkajian yang lebih detail. Pentingnya mengukur tekanan darah secara akurat tidak bisa terlalu ditekankan, namun itu adalah salah satu tanda vital yang paling tidak akurat diukur dari Pichkering et al. 2005. Jika pembacaan tekanan darah secara konsisten meremehkan tekanan diastolik sebesar
5 mmHg, hal itu dapat mengakibatkan 2/3 pasien hipertensi. Ditolak pengobatan pencegahannya dari M MCA M McAllister and Strauss 2001. Next. Continue. If heavy clinical workload or nurse patient ratios may result in nurse using automated BP monitor to save time, inadequate physical motor skills. Lack of confidence or local culture may also contribute to their use. However, using automated blood pressure monitor significantly increase the risk for measurement error. In a study of 95 patients comparing the digital and analog monitors with a sphygmomanometer, only 34% of systolic blood pressure measured with a digital device were within 5 mmHg of the sphygmomanometer. Automated BP monitor should also not be used as random number generator. If one of these machines record a blood pressure measurement that is outside normal range, it is easy for the nurse to perform another reading using the machines and keep doing so until a value within normal range is obtained. This has been described as observer bias or prejudice, where the nurse simply adjusts the blood pressure according to what he or she thinks it should be or want to be. This practice indicate a lack of critical thinking and may also be defined as professional misconduct. Vital signs recorded by a nurse must be a true reflection of the patient condition. In the situation where an automated monitor gives varying blood pressure, reading the blood pressure should be assessed using a sphygmanometer. In a systematic review, the use of auscultation to ensure accurate blood pressure measurement is recommended. Percaya diri atau budaya lokal juga dapat berkontribusi pada penggunaannya. Namun menggunakan monitor tekanan darah otomatis secara signifikan meningkatkan risiko kesalahan pengukuran. Dalam studi terhadap 95 pasien yang membandingkan monitor digital dan aneroid dengan sphygmomanometer, hanya 34% dari tekanan darah sistolik yang diukur dengan perangkat digital berada dalam jarak 5 mm raksa dari sphygmomanometer. Menurut Jansen tahun 1999. Monitor tekanan darah otomatis juga tidak boleh digunakan sebagai generator nomor acak. Jika salah satu dari mesin ini merekam pengukuran tekanan darah yang berada di luar kisaran normal, mudah bagi perawat untuk melakukan pembacaan lain dengan menggunakan mesin tersebut dan terus melakukannya, hingga diperoleh nilai dalam kisaran normal. Ini telah digambarkan sebagai bias atau prasangka pengamat, di mana perawat hanya menyesuaikan rekaman tekanan darah dengan apa yang menurutnya seharusnya atau diinginkan. Praktik ini menunjukkan kurangnya pemikiran kritis dan juga dapat didefinisikan sebagai kesalahan profesional. Tanda vital yang dicatat oleh perawat harus benar-benar mencerminkan kondisi pasien. Dalam situasi di mana monitor otomatis memberikan pembacaan tekanan darah yang bervariasi, tekanan darah harus dinilai menggunakan sphygmomanometer. Dalam tinjauan sistematis, dianjurkan penggunaan auskultasi untuk memastikan pengukuran tekanan darah yang akurat menurut Lockwood tahun 2004. Next. Answer the following high-tech remote monitoring patch called help reduce hospital readmission. Hospital readmissions have always been a concern, but have taken on a new significance in light of newly established laws and fines. Study have found
found one factor that can help reduce readmission is scheduling physician assistance for follow-up visit at patient home after a surgical procedure. However, the hospital to allow for operational visit. Remote monitoring is one of the most promising ways technology can potentially improve patient care while also improving efficiency relates to cost and time. One example of the success of such program is in the experience of the visiting nurse associate escalation atau VNA Rockford Rockford Ill as help it outcomes reports health system professionals implement a remote monitoring program to track patient with congestive heart failure. Remote monitoring often uses application for smartphone or fitness tracker to send vital signs and other information to healthcare providers for monitoring to anticipate episodes that require treatment. In fact, the global market for biosensors to monitor health project is billions annually by 2020. Next. The degree of comparison. Degree comparison is a form of adjective that is used to compare a person or things possessing the same quality with another is related to the adjective or adverb in a sentence. The Collins Dictionary defines the degree of comparison as the listing of the positive, comparative, and superlative forms of an adjective or adverb. In other words, it can be said that one can use the degree of comparison to make a comparison between horses having comparable quality or qualities. There are three degrees of comparison. First, positive degree of compression. The positive degree compression is basically the original form of the adjective. This degree does not allow you to make any compression. It's only give the audience the information about a particular quality possessed by a noun. For example, Lisa is happy. His dress is pretty. He looks handsome. Mina is right. The sun is bright. Next, Ra. Uh, Second, comparative degree of comparison. The comparative degree of comparison is used to compare between two nouns that have the same quality or the particular quality of a noun at two different times. It shows which one of the two has the greater or lesser degree of the particular quality being referred to. For example, look at this. And third, superative degree of comparison. The superative degree of comparison is the highest degree of comparison. It is used to compare the similar qualities shared by more than two nouns. It shows which of these nouns being compared has the greatest of or least degree of the mentioned quality or qualities. For example, and look at this. Next.
Comparative degrees of compression. Comparative degrees of compression Udah. Langsung penutup Oh, udah. aja. Hmm. Next. Finish the presentation for our group. It's more or less. Sorry. See you later. Thank you. Thank you.